important place, another most important place. Мы сейчас находимся с вами в другом самом важном месте. But really most important, where Rupa Goswami here did his bhajan, and when after his disappearance in Jiva Goswami, he arranged, just near his bhajan spot, he arranged his Samadhi Mandir. На самом деле самым важным, почему? Потому что здесь Шрила Рупа Госвами совершал свой баджан, и после того, как он стал этот мир, Шрила Госвами, он организовал Самадхи, мандир, находится здесь. We know that Rupa Goswami was deputed, sent by Chaitanya Mahaprabhu to come to Vrindavan in order, as one of his duties, to find the lost places and the lost deities that had been mentioned in the ancient scriptures that related to Krishna's pastimes here in Vrindavan. И мы знаем о том, что Шрила Рупа Госвами был послан Шри Чайтанья Махапрабху сюда во Вриндаван с особой миссией. И часть этой миссии была открыть забытые места Вриндавана и разыскать те божества, которым поклонялись ранее, которые были упомянуты в Писаниях. And so we know that their search for these places took them in all areas of Vrindavan. But finally, in the latter time, this is where Rupa Goswami, he settled and engaged in his bhajan in his latter period of manifest pastimes of his life, in other words. И мы знаем, что Шрила Рупа Госвами обошел всю браджа-мандалу, но в последние годы своей жизни он остановился здесь и совершал здесь свой баджан последние дни, последние годы своего проявленного пребывания здесь. То есть, можно сказать, другими словами, последние годы своей жизни. Specifically in Vrindavan, he was very famous for discovering the Govindaji deity, which was originally installed sometime after Krishna's appearance, assumed to be by his grandson, Vajranabha. И также Рупа Госвами известен тем, что он разыскал божество Говиндаджи, которое было установлено вскоре после ухода Кришны его внуком Ваджранаваром. And that deity also at the time when the Muslims came to do so much disturbance in Vrindavan, that deity went for safety to Jaipur, where he took shelter and is still in the king's palace in Jaipur. И когда возникла угроза мусульманского нашествия, божество переехало, Говиндаджи переехал в Джайпур, и там находится до сих пор в царском дворце. And in India, any corner of India you go to, and you mention about Jaipur, then immediately everybody will say, Jaipur, Govindaji. So Govindaji deity is very famous, but not so many people know of his origin and how he came to be manifest in the modern age. И если куда вы в Индию не отправитесь, если вы скажете о Джайпуре, вам все скажут, Говиндаджи. То есть это божество Говиндаджи очень известно по всей Индии, но мало кто знает его недавнюю историю, как она была снова явлена миру. So the fame of the deities grew and grew by the influence of the devotees, and also the fame of Vrindavan and Govardhan and all of this area. It came by the devotees, and by the devotees deputed by Chaitanya Mahaprabhu. И слава этих божеств, слава Вриндавана, она возрастала благодаря влиянию преданных, благодаря их проповеди и благодаря проповеди тех преданных, которые были отправлены сюда, Шри Чайтанья Махапрабху. You are seeing in India places such as Vrindavan, which are, if you want to say, quote-unquote, Hindu places of pilgrimage, which have now become very famous, and there are queues and queues to visit some of these temples and to have darshan of the deity. But
before Mahaprabhu, before Rupa, before Sanatana, before the 6 Goswamis, then only the rare sadhus, the fortunate sadhus, knew of the fame of Vrindavan and the Mathura Govardhan Mandal. И это сейчас вы видите, что очень много самых всевозможных паломников, индусов приходят сюда поклониться этим святым местам, но до Чайтаньи Махапрабху, до Рупы Санатана, до Шрилы и остальных Госвами, только редкие удачливые души, редкие садху знали о славе этих мест и приходили сюда в паломничество. Srila Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, 40 years ago, he said that in Vrindavan there are over 5,000 temples, and now we see more and more temples growing up too. But where we are coming to, where we are visiting, we want to keep our focus on our fortune. And our fortune is the line of our Guru Parampara coming to Rupa Goswami, coming to Chaitanya Mahaprabhu through the disciplic succession and the broad Vaishnava guardian section. И около 40 лет назад Шрила Бхактивиданта Свами Прабхупад сказал, что Вриндаван – это город более 5000 храмов. Мы видим, что все новые и новые храмы возводятся здесь. Но так или иначе наш фокус нашего внимания, он направлен на наших учителей, на то, что дали они и предшествующие поколения наших учителей. There is general religion, then there is general Vaishnavism, and then it becomes more and more narrowed down, because we can say that there are so many who worship Sita, Ram, Lakshmana, Hanuman. There are so many who have great reverence and worship of Narayan, Lakshmi Narayan, of Nrsimhadev, of different aspects of Krishna. But those who are fortunate, they can come to the zenith, they can come to focus on the ultimate teaching without having to go through all different conceptions, but by the grace of Mahaprabhu and Rupa Goswami, they can come to see from nowhere that this is the gift of human life that is distributed in Kali Yuga. И существует общая религия, и также существует общий вайшнавизм. То есть очень много течений в самом вайшнавизме. Кто-то поклоняется Ситараме, кто-то поклоняется Парисидхе, кто-то Лакшми Нараяне. Очень много всяких разных ответвлений. Но те, кто наиболее удачливы, они соприкасаются с этой уникальной линией Шрилы Рупы Госвами, которая это очень узкое направление. И именно через Рупу Госвами в этот мир является высшее учение о высшем предназначении человеческой жизни и о высшем достижении. There are so many conceptions, just as there are so many colors, there are so many forms of art, there are so many kinds of trees, every snowflake is different, there is variety everywhere. But Rupa Goswami, Mahaprabhu, Guru Maharaj, Gurudev are trying to bring us always to focus on the point from which every auspiciousness is emanating. Therefore Guru Maharaj had the expression, search for Sri Krishna, reality the beautiful. И в мире очень много всевозможных учений. Мир разнообразен в целом. Даже две снежинки не похожи друг на друга. Но Шрила Рупа Госвами, как ранее Чайтанья Махапрабху, позднее Шрила Гуру Махарадж, Шрила Равиндра Махарадж, они ведут нас, они подводят к тому, что мы должны оставить все лишнее и сконцентрироваться на исключительной линии, которую представляют они, потому что они дают нам то, что в высшей степени благоприятно для нас. So we are indeed all fortunate
Gurudev, he gave different examples of how we must now proceed, but his focus was we must proceed, main point, offenselessly. That only offense and offense against the Vaishnavas in particular will hold us from gaining that fortune. И также именно поэтому Шрила Гуру Махарадж, у него есть такое выражение: ищите Шри Кришну, прекрасную радость. И также он сказал о том, что мы должны оказывать это служение без оскорблений, потому что только в таком случае это принесет нам благо, иначе оскорбления могут увести нас с духовного пути. And Gurudev gave so many times emphasis that once we have got connection, we must succeed. We must succeed. Only the question is how long. И Гурудев много раз говорил нам о том, что если мы обрели уже эту связь с Божественным миром, то мы обречены на удачу, обречены на успех. Вопрос лишь в количестве времени, как долго это займет. One example he gave was an elevator, not the moving stairs, but the elevator lift in a tall building. It is like we are in a lift, we've got onto a lift which is going up, but it has no sides. It is open-sided lift, if we can imagine that. He said only our duty is to hold on, not to fall off with the speed. Это как можно привести пример с лифтом. Лифт поднимается высоко, но у лифта нет одной или нескольких стенок, но есть поручни, за которые нужно держаться. И поэтому для того, чтобы не выпасть из лифта, который едет на высокой скорости, нужно просто держаться крепко. And it is Srila Rupa Goswami in particular who is giving us the access to that lift and to the capacity to also keep tight hold on that lift through the parampara coming down to the present day. И именно Рупа Госвами через линию учителей, которые доходят до сегодняшнего дня, он дает нам ту возможность ехать в этом лифте и держаться. Mahaprabhu's mission is one of distribution, and his leading distributor was Rupa Goswami. Hence we are known as the Rupa Nuga Guru Sampradaya, the Rupa Nuga Sampradaya. И Чайтанья Махапрабху, его миссия раздать это сокровище. И Рупа Госвами, он главный дистрибьютор, главный распространитель его. И поэтому наша линия носит название Шри Рупа Нуга Гуру Варга, линия Шри Рупы. And to know his glories, we can only hear from Srila Guru Maharaj and Srila Gurudev to capture the real substance of those glories. For us, we can say he is worshipable, and what he stands for is worshipable. And we want to keep that as the crest jewel of our aspiration. И откуда мы узнаем его славе? Подлинным образом мы можем узнать его славе от Шрилы Гуру Махараджа, Шрилы Гурудева. И поэтому, что мы можем сказать, что он, и то, что он дал, что дал Шри Рупа, это самое драгоценное сокровище и самое поклоняемое из всего, что только может быть. We were here with Srila Gurudev on this veranda, and a devotee had been maybe 2 or 3 days in Vrindavan, and he had come after the main parikramas during the Kartik time. The main parikramas had already finished, and then he'd been here maybe a couple of days, and Gurudev, Govinda Maharaj, asked him, have you gone on parikrama of Vrindavan? He said, no. And Gurudev said, have you been anywhere? He said, well, I've only been to the Radha Damodara temple. Then Gurudev was very satisfied, but he said, this is not only by going to the Radha Damodara temple,
you have gone everywhere. That is the most important place to go. So today we have come here first in our visit to Vrindavan. Most important place. It is our home. It is the home of Rupa Goswami, of Guru Maharaj, and our whole family to the present day. И однажды была такая история, на веранду Гурудева пришел один преданный, и Гурудев спросил его, это уже было по завершении Бхаджана Парикрамы, он спросил, а ты в каких местах успел побывать? Он сказал, я не был ни в каких местах, кроме храма Радхи Дамодара. Он сказал, если ты побывал в храме Радхи Дамодара, значит ты посетил все святые места. И вот это наша была сегодня первая остановка. And incidentally, after our temple was made, the beautiful domes, really beautiful domes of our Sri Chaitanya Saraswati Mat here and the ashram building, then we could sit here and just, our temple is here. And only very recently this roof and the building and all the monkey proofing has come to block our vision to our temple. Otherwise here we'll be having darshan now of the domes of our own temple here. И когда здесь был построен наш храм, то отсюда, сидя здесь, мы могли увидеть вот это здание, которое над нами. Оно было построено совершенно последние несколько лет. До этого здесь была открытая площадка, не было ни загородок от обезьян, ничего, и можно было получать даршан куполов нашего храма. And when we first came here there were trees. Those trees here, it was an open area, but with monkeys. И когда мы приходили сюда, это была открытая площадка, здесь были деревья, но здесь также были обезьяны. And on a topical point, just behind Pholanana there, just a few of these squares behind there, then when Janardhan Maharaj, Srila Bhaktipavan Janardhan Maharaj was here in Vrindavan, then we were coming around and doing parikrama like today we are doing. But Janardhan Maharaj was looking in that area, and then he located a certain point just there, and I said, Maharaj, what are you looking for? Thinking he maybe dropped a coin or something. Anyway, he said, no, I'm looking. And he said, this point is where I received sannyas from Srila Prabhupada. And I think that was in 1972. From Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Janardhan Maharaj received sannyas just here. И однажды, когда мы были здесь на парикраме, я увидел, что Джанардхан Махарадж, он еще что-то там высматривает чуть-чуть дальше, где Павананда сидит, смотрит на это место. Я подумал, Махарадж, вы, может, монетку обронили или что? Он говорит, нет, я просто ищу то самое место, вот, по-моему, вот это, где я получил саньясу от Шрилы Бхактивиданта Свами Прабхупады. Махарадж говорит, я думаю, это было в 1972 году. So this Radha Damodara temple, it is also the foundation place where Srila Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, prepared his material, started his translations of Srimad Bhagavatam, made his plans, and for his worldwide preaching. He stayed here and was based here from 1959, I believe, up until 1965 when he went abroad, and still kept the Radha Damodara temple as his base throughout his whole time, preaching abroad until the final time when his rooms in the Krishna Balaram Mandir were made ready, which would be in at least probably 1975, 76, and he passed away in 77 here in the Krishna Balaram temple. Также здесь этот храм памяти Шрилы Бхактивиданта Свами Прабхупады, который готовился к своей великой патологической миссии здесь, в храме Радхи Дамодары. Он жил здесь, мне верится, что с 1959 по 1965, и он здесь писал первые тома Шримад Бхагаватам, готовил проповеднический материал для проповеди в западном мире. И
позже, когда он приехал сюда, в Вриндаван, он также всегда неминуемо останавливался в храме Радхи Дамодары, до того, пока не было построено его комнаты в Кришна-Баларам мандире, но это было в поздние годы его жизни, где-то в 65-66, в 75-76 году, а в 77 году он уже оставил этот мир. So now from here, we are going to go back out and continue our parikrama. Just behind here, we'll give our obeisances to a small samadhi, but it's a small size samadhi, spiritually big samadhi, of Srila Rupы Goswami. He was sent also by Mahaprabhu, and he was a dear friend of Rupa and Sanatan, and he was sent by Mahaprabhu to help locate the lost forests and lost places of Vrindavan. И мы на пути парикам, там есть такая маленькая петля вокруг небольшого самадхи, ну, с виду небольшой, на самом деле, большая духовно. Это самадхи Шрилы Рупы Госвами, который был очень дорогим другом Рупы Санатана и который также был послан Махапрабху сюда для того, чтобы открывать здесь утерянные святые места. And this area is considered as the holiest of the holy, and so just near Rupa Goswami's Samadhi is Bhoga Goswami's Samadhi, their dear friends and associates together. Поэтому мы в святая святых с вами сейчас находимся. И рядом с Самадхи Рупы Госвами находится Самадхи Госвами, дорогих друзей и близких спутников. Jai Shri Rupa Goswami Pad Ki Jai, Shri Rupa Sanatan Bhatta Raghunath Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Shri Sad Goswami Vrindavan Ki Jai, Jai Shri Bhakti Rakam Shri Dhadev Goswami Maharaj Ki Jai, Jai Bhagavan Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Ki Jai, Shri Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj Ki Jai, Jai Gaur Premanandi. And not necessarily any other Jai. Except for Rishikesh.